Hi everyone. For today I'm going to make the dessert that called Cambodian dessert. This is made from tapioca flour, tapioca starch. They are in Cambodian called lột swat. So this is the flour that I'm going to use it. Tapioca starch or this bag is the same. It's the one you can use it. សម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើលតស្វិតណាបងប្អូន This that request from some people on my channel. Here the ingredient for the all ingredient for lột swat. I have tapioca flour, water, pandan leaf that I'm wash and chop it. And I'm going to blend. I need only the juice. So this is the ingredient for dough for lột swat. នាងខ្ញុំមាន ingredient គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់លតស្វិតគឺមានម្សៅឆាហើយនឹងស្លឹកតើយស្លឹកតើយនេះប្រូសិនណាបងប្អូនបើបងប្អូនអាចទិញអស្រស់បានក៏រឹតតែល្អលាងទឹកវាហើយហាន់វាឲ្យខ្លីៗអញ្ចឹងទៅដើម្បីដាក់កិនវាយកទឹកគេហើយនឹងទឹកយើងទឹកធម្មតាទឹកញ៉ាំអញ្ចឹងទេ first start ហ្នឹងត្រូវហើយសម្រាប់ម្សៅឆាកញ្ចប់នេះក៏បានកញ្ចប់នេះក៏បានខ្មែរយើងហៅម្សៅឆាហើយនេះគឺនាងខ្ញុំបង្ហាញរួចហើយសម្រាប់លត and I already saw for dough for lot and this is for the sweet coconut milk. Oh, I forgot sugar. Hold on, but I need the ingredient សម្រាប់ទឹកស្ករនាងខ្ញុំមានទឹកផ្កាម្លិះបើបងប្អូនគ្មានផ្កាម្លិះទេក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើមានហើយវាគ្រាន់តែវាបន្ថែមក្លិនក្អូបផ្កាម្លិះតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើអត់ទេបងប្អូនអាចដាក់ jasmine extra វាដកវានេះ jasmine extra បើអត់ផ្កាដាក់មកតក់ទៅក្លិនវាខ្លាំងណាស់ jasmine extra ហើយនេះស្ករខ្ទិះដូងអំបិលhere for ingredient for sweet coconut milk I have water jasmine water if you don't have jasmine flower you also can use jasmine extra just one drop it smells strong so if one drop is good enough for this amount of coconut milk so I mean sweet coconut milk and this sugar coconut milk salt now let's combine the sugar or sweet coconut milk first this sugar ស្ករអំបិលសហើយនឹងខ្ទិះដូងចង់ដាំទឹកខ្ទិះដោយខ្លួនក៏បាន is coconut milk កាន់តែដាក់ចូលចេះវាល្អខ្ញុំយកផ្កាចេញwater
mix combine all together and bring to the stove ដាក់នេះលាយទឹកស្ករខ្ទិះដូងអំបិលហើយអស់ហើយត្រូវយកទៅចម្អិននឹងក្រានដាំវាពុះ mix all combine together and bring to the stove to cook it bring it to boil bring it to boil ដាំវាពុះបងប្អូនពុះបាននឹងបងប្អូនឃើញវាពុះហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយ that as you see it now it boiling and turn off the heat បិទភ្លើង set it to the side let it cool before serve now for pandan juice កាន់ទឹកស្លឹកតើយបងប្អូន pandan juice now I'm going to put in microwave to warm it up. This is the way how to make with the flour. You need the warm pandan juice or warm water. Now I'm going to put in microwave. កម្ដៅវាក្ដៅល្មមសិនណាបងប្អូនមុននឹងលាយម្សៅញីអញ្ចឹងយកទៅដាក់ microwave សិនសម្រាប់ទឹក pandan juice ហ្នឹងបងប្អូនដាក់ដាំវាពុះនេះខ្ញុំដាក់ microwave ប្រហែលជា3 minute ពុះហើយបើមិនពុះសម្រាប់ថែមទៀត I put in microwave about 3 minutes first it's not bring it to boil I gonna add some more វាពុះបងប្អូន3 minute ទៅ 4 minute ព្រោះ microwave វាខុសគ្នាណាខ្លាច microwave នាងខ្ញុំវា3 minute ខ្លាចបងប្អូននាង3 minute Make sure the water is hot. Boiling water. Need some flour to put on the board so it won't stick.
កម្រាស់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនស្មានមើលនេះថាមិនត្រូវដល់ប្រមាណមកល្មមស្ដើងល្មមណាមកកាត់ស្រួលនេះគឺ sprinkle the flower that tapioca the same flower now it's done yeah bring it to boil about to float up on the top is cooked ដាក់វាខុកប្រហែលតលវាផុនឡើងលើនឹងឆ្អិនណាពី3 minute 4 minute about couple minute សម្រាប់លោតស្វិតរួចសពគ្រប់ហើយបងប្អូន for load but is ready to serve finish ready to serve and now is finish ready to serve for load but you can serve with eye or serve without eye it's up to you សម្រាប់ load but បងប្អូនរួចសពគ្រប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្ត recipe នេះមិនខាន I hope you all like this recipe and enjoy the video. Thank you for watching. Bye bye.